Very good morning. Second session of pure polity. Last class, there are some 4 or 5 questions which had some confusion on the options and the way of explanation. வீட்டுக்கு போய் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்க question paper? And the cabinet is explicitly mentioned in the statement is true. It is true. Defined னு வந்தா மாத்திரம் தான் அந்த statement வந்து wrong-ஆ இருக்க முடியும். I also encountered with my senior, okay, after a long break, and she was like, நீயா ஆண்டி இப்படி பண்ற, அந்த அளவுக்கு என்ன திட்டிட்டு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸும் டிபிஎஸ்பி என்ன ரிவைஸ் பண்ண சொன்னாங்க. அதே தான் உங்களுக்கும். செகண்ட் செஷன் shall we? So I assure you, more or less error from my side, I'll try to reduce. எதனா mismatches இருந்தா please correct. Fine. First question. தொடங்கலாம்லப்பா. First question. படிங்க. Consider the following statements. A state legislature can recommend the changing the name of the state to the president. State legislature ka president கிட்ட recommend பண்ண முடியுமா? Change of the name. Yes, they can recommend. எங்கது? இங்க ஒரு பச்சை கலர்ல ஒன்று இருந்தது லாஸ்ட் டைம். குரோம் பக்கத்துல இதுவா? அது போர்டு. வரேன். இப்போ டெஸ்க்டாப். இது எங்க இருந்தது? Thank you, ma. Yes, they can recommend. So first statement is true. The resolution to change the name of a state is to be first passed in the Rajya Sabha before it could be presented in the Lok Sabha. Rajya Sabha da first pass பண்ணிட்டு வரணும் change of names. அந்த பில்ல வந்து either houseல initiate பண்ணலாம். It's not necessary that this is not special powers or special provisions of Rajya Sabha. There are certain cases where Rajya Sabha has to initiate. All India Services new தொடங்குறோம் அப்படின்னா அதெல்லாமே Rajya Sabhaல first பண்ணும். But change of name, it can be introduced in either house. Once passed by the parliament, the president needs to send the same to the state legislature for its opinion. President will send the state legislature for its opinion before passage of the parliament, and their opinion doesn't matter. It is not binded by the law. So third statement is also passed. Third statement is also wrong. So option is one only. இந்த இடத்துல தொட்டப்ப போச்சு தானே லாஸ்ட் டைம். ஆட் நோட்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ வருமா? வந்துடும். Question number 2. இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேகமா போலாம், சரியா? அதுலயே எழுதலாமா? Question number 2. Consider the following statements. A constitutional amendment act was enacted in 1975 to incorporate Sikkim as a full-fledged state of India.
Yes. எந்த amendment act அது? 36th Constitutional Amendment Act made Sikkim as a full-fledged state. Sikkim is completing its statehood of 50 years. Therefore, possibility of questions more on Sikkim and its way of indulgement is a possible area. So, this is the 36th Pedana Varma. Constitutional Amendment Act incorporated Sikkim. Second one. A new territory can be incorporated into the Union of India only through a constitutional amendment. No. What are the other ways a new territory can be added to the Union? By conquest, by secession, by executive order. So there are other possible ways where a new territory can be added. So second statement is wrong. First statement is true. Option C. Consider the following statement regarding the no confidence motion. Answer. It can only be introduced in the Lok Sabha. It need not state the reasons for its adoption in the Lok Sabha. There is no mention of the no confidence motion in the Constitution. All three statements are true. There is no mention of no confidence motion and they do not need to state the reason. No confidence motion is applied to through the entire Council of Ministers. So the answer is C, all three. All three statements given are correct. நேத்து பார்த்ததுதான் Fazal Ali Commission regarding the state reorganization. First one, it recommended the reorganization of states on the basis of one language, one state principle. No, it rejected the concept of one language and one state, but linguistic was considered as a criteria for state reorganization. Yes, ma'am. Thank you. Second one, it took the preservation of the unity of the country as the primary criteria for reorganization of states. Excuse me. So the answer for question number 4 is 2 only. Fifth question is a repetition of yesterday's question regarding the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. Sixth one, consider the following statement with regard to the Speaker of Lok Sabha. Now, there are certain conditions given and the above conditions apply when or speaker in the mari act agrarna adi endha condition identify pannu, right? So first, she is debarred from presiding over the sitting of house. Endha condition appo speaker is always the chairperson. So avaru and the sitting debar பண்றாங்கன்னா அது எந்த ஒரு கண்டிஷனா இருக்க முடியும்? Okay, so make sure with these other two conditions also. He or she is the first in the first instance and not in the case of equality of votes. எப்போ ஸ்பீக்கருக்கு voting rights வரும் as a casting or to unbreak the tie இருந்தா மாத்திரம் தான். ஆனா first instanceல ஸ்பீக்கரால vote பண்ண முடியும் only when removal procedure. Third, he or she speaks and takes part in the proceedings of the house. So the option is C. A resolution for her or his removal is under consideration. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மட்டும்தான் presiding positionல இருந்து he or she would be debarred. Okay, so removal processing of speaker. Consider the following statements regarding the deputy speaker of the Lok Sabha. He or she is directly responsible to the speaker of the Lok Sabha. Not necessarily. She is not subordinate to speaker, so she is not responsible to speaker. She is responsible to the house. So responsible to the Lok Sabha. It is not responsible to the speaker. She or he will give the resignation to speaker. So she is not subordinate to speaker.
So first statement is wrong. Second, he or she automatically becomes the chairperson of parliamentary committee whenever he or she is appointed as its member. Yes. For parliamentary committee la avanga member ஆக்குனாங்கன்னா she will automatically become the chairperson of that particular committee. At present, there is no deputy speaker in the current 18th Lok Sabha. Current 18th Lok Sabha. For running Lok Sabha la deputy speaker இருக்காங்களா? இல்ல. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 வருஷமாவே டெப்டி ஸ்பீக்கருங்கிற போஸ்ட் வேக்கண்டா தான் இருக்கு. Question number 8. Parliamentary committee is again a favorite area for UPSC. Try to answer. Consider the following parliamentary committees of Lok Sabha formed to facilitate legislative work. Business Advisory Committee, Committee on Petitions, General Purposes Committee, Committee on Private Members Bill and Resolution. How many of the above are headed by the Speaker of Lok Sabha? Speaker by general ave, he or she occupy 3. Enna? Business Advisory Committee, General Purposes Committee and Rules Committee. These are the 3 legislative committees in which Speaker becomes the ex officio chairman. Business Advisory, General Purposes and Rules Committee. Committee on Petitions. This is where the oldest committee, and the Committee on Private Members Bill and Resolution. This is generally chaired by the Deputy Speaker. By convention, this particular committee is not constitutionally, right? So generally by convention, this is chaired by Deputy Speaker. For say, maybe முன்னாடி கேட்ட மாதிரி currently அப்படின்னு இந்த இடத்துல எங்கன்னா ஒரு word add ஆயிருந்ததுன்னா, currently which of the following parliamentary committees are headed by speaker னு கேட்டா, since the deputy speaker post is vacant, this is by convention is addressed, chaired by the speaker now. Currently illa, present எல்லாம் இல்ல. அப்ப generally polity வெச்சு பார்த்தா, this is chaired by the deputy speaker. The rest remaining 2 along with the rules committee is chaired by the speaker. She or he becomes the ex officio chairman. So the answer for this is only 2. Consider the following statements with regard to the Union Council of Ministers. The Council of Ministers resign when the Lok Sabha passes the no confidence motion. No confidence motion pass ஆயிடுச்சு அப்படின்னா Council of Ministers என்ன பண்ணி ஆகணும்? They need to resign. So first statement is true. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. Yes. The Council of Ministers is bound by the decisions of the cabinet. Yes. Individually responsible, collective responsible and individual responsible. So both the statements explains why when a no confidence motion is passed, the entire Council of Ministers, including the Prime Minister, has to resign. So options 3 are correct and correctly explains the statement 1. Question number 10. Which of the above are exercised by Union Cabinet or Council of Ministers? To advise the President on summoning and dissolving the Lok Sabha, to draft the President address to the Parliament, to enable the issuance of an ordinance when the House is not in session, to prepare the legislative agenda for Parliament. இதெல்லாம் வந்து Council of Ministers ஓட role, function. All the listed are functions of the Council of Ministers or Cabinet, Union Cabinet. Regarding Prime Minister, the Constitution of India does not contain specific provisions
for the selection and appointment of Prime Minister. The statement is true. Second, the Constitution of India does not require a person to prove his or her majority in the Lok Sabha before being appointed as the Prime Minister. True or false? True. He can be appointed and within 6 months he need to prove his majority in the House. So before appointment க்கு அவங்க proof பண்ணியிருந்திருக்கணும்ங்க அவசியம் இல்ல. After appointment within 6 months they can prove their majority. So both the statements are true. Question number 12 regarding Union Council of Ministers. Every minister has the right to speak and take part in the proceedings of the House. மினிஸ்டர்னு எதுக்கு பின்ன ஓட்டு போட்டு அங்கே வச்சிருக்கிறோம்? வீட்டில் உட்காந்து லீவ் எடுக்கிறதுக்கு இல்லை, டு என்ஜாய் தி ப்ரிவிலேஜ். ஆப்வியஸ்லி ஹீ ஹேஸ் தி ரைட் டு ஸ்பீக் அண்ட் டேக் பார்ட் இன் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் தி ஹவுஸ். Second, the total number of ministers in the Union Council of Ministers cannot exceed 10% of the total strength of Lok Sabha. There is an error. It should not exceed more than 15% of the total strength of Lok Sabha. And this is a constitutional amendment, 91st Constitutional Amendment Act. Made it mandatory. It should not exceed 15%. அடுத்து, unlike in the states, there is no minimum requirement of strength of the Union Council of Ministers. Unlike in states ல அர்த்தம், ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து ஒரு கேப் இருக்கு, இவ்வளவுதான் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது அந்த மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸ் யூனியன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸுக்கு இல்லைன்னு சொல்றாங்க. எஸ் ஆர் ரைட்? மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் இல்ல, கான்ஸ்டியூஷன்ல மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட்னு இல்ல. அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து 15%க்கு மேல எக்ஸீட் ஆகக்கூடாதுன்னு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் தான் இருக்கு. ஒரு கேப் வேல்யூன்னு ஒண்ணு கிடையாது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 3 இஸ் ரைட். ஸ்டேட்ல இருக்கா? ஸ்டேட்ல எவ்வளவு இருக்கணும் மினிமம்? என்னப்பா? Must have at least 12 ministers. State la must have. At least 12 ministers இருக்கணும் ஸ்டேட்டுக்கு. So the total number of ministers இருக்குல்ல, second statement 15%. There is slight exception of Delhi and Jammu and Kashmir, Union Territory with Legislative Assembly. They need to have 10%. States ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா it should have, sorry, Union of Councils ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா it is 15% of the lower house. There is no house has less than 40 or minimum வந்து 40 maximum வந்து 1/3 எங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ்க்கு. எக்ஸெப்ஷன்ஸ் நிறைய ஸ்டேட்டோட லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ்ல வேரி வருதுனால it should have at least 12. 40ங்கிறது ஜென்ரலா வச்சிருக்கிற ஒரு நம்பர். ஆனா 30, 36, 32 அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல டிஃபர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ மினிமம் 12 மினிஸ்டர்ஸ் ஆகச்சும் இருக்கணும். ஸோ இதுல 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரைட், 1 and 3. Second statement is wrong. 13. Consider the following bodies: Interstates Council, Goods and Services Tax Council, Animal Welfare Board of India, National Board of Wildlife, Niti Aayog. How many of the above are headed by Prime Minister? 3, 4. Indian State Council headed by Prime Minister. Goods and Services Tax Council headed by Finance Minister. National Animal sorry, another.
Animal Welfare Board of India, it is a bureaucrat. Okay, it is established under Prevention of Cruelty to Animals Act. அதுல இருந்து கொண்டு வந்ததுதான் Animal Welfare Board. National Board of Wildlife, Prime Minister. Niti Aayog, Prime Minister. So இது உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு அனிமல் கன்சர்வேஷன் ரிலேட்டடா ஒரு பாடி இஸ் ஹெடட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் தெரிஞ்சா அது யாருன்னு நீங்க கொஞ்சம் கிளியரா தெரிஞ்சுங்க. இட் இஸ் தி நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் ரதர் தேன் நேஷனல் வெல்ஃபேர் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் only 3. இது இல்லாம there are other organizations which are headed by prime minister. So list of bodies நம்ம படிச்சோமா current affairsல CSIRல இருந்து there are so many bodies, National Disaster Management Authority, which are all headed by prime minister. Question number 40. Consider the following statement. 1. The Council of Ministers does not automatically cease to function on dissolution of Lok Sabha. Article 74 of the Constitution of India mandates that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the to aid and advise the principal. At the head to aid. Okay. Prime Minister as the head. As the head. To aid and advise the President. Option என்ன? Both. அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய means even though dissolution ஆன பிறகு புதிய கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்குமே பிரசிடென்ட் வந்து இஸ் பவுண்ட் பை ஏட் அண்ட் அட்வைஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். அப்போ அந்த மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே டிசால்வ் பண்ணிட முடியாது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிரசிடென்ட்ங்கிற போஸ்ட்டுக்கு பவர் கொடுக்கறதுக்கு தே வில் ரன் அ கவர்மெண்ட் தட் இஸ் நாட் தி கேர்டேக்கர் கவர்மெண்ட். பெரிய டிசிஷன்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் சேஞ்சஸ் எதுவுமே கொண்டு வரக்கூடாது. சும்மா நார்மல் ஆப்ரேஷனல் ரன்னிங் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்றது அந்த கேர்டேக்கர் கவர்மெண்ட். ஸோ போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ட்ரூ அண்ட் இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் வை. ஓகே, ஏன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் தேவை பிகாஸ் ஹிஸ் ஆல் ஆக்ஷன்ஸ் எக்ஸப்ட் சம் discretionary, but he has a constitutional discretionary. He doesn't have any situational discretionary, unlike governor. Governor has a wider discretionary power than president. So president oda endha action edunala da aided by or guided by the aid and advice of Council of Ministers. அப்போ dissolve ஆனாலும் கூட immediate அவங்க vacate பண்ண மாட்டாங்க. The system would be running for a while, right? So option A. அப்போ முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, that is one condition of the caretaker government. The second question, under which of the following situations a president of India can appoint the caretaker prime minister? And then the condition, when the prime minister resigns after losing the confidence of Lok Sabha and a new government is yet to be formed. When the prime minister dies suddenly and no immediate successor is available. When the Lok Sabha is dissolved and general elections are awaited. And then the condition left and the caretaker prime minister appoint pannalam. All 3 conditions. Option D, 1, 2 and 3. With reference to the Union Council of Ministers, the deputy ministers can be given independent charge of ministries. ஒரு மினிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜா டெப்டி மினிஸ்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியுமா? இந்த வெரி நேம் சஜஸ்ட் வாட்? ஒரு மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்ல கேபினெட் செக்ரட்டரிஸ்ல இருக்காங்கன்னா அவங்கள அசிஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் டெப்டி மினிஸ்டர்ஸ் வைப்பாங்க. அவங்களுக்கு இண்டிபெண்டா ஒரு மினிஸ்ட்ரியோட சார்ஜ் கொடுக்க மாட்டாங்க. they will assist. Independent charge no, they are appointed to assist. No parliamentary secretaries have been appointed in India since independence. Since independence parliamentary secretary இருந்தது கிடையாதுங்கிற மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் இது இல்ல. 1990 வரைக்கும் parliamentary secretaryங்கிற since 1990 parliamentary secretaryங்கிற கான்செப்ட் இருந்தது, இப்போ இல்ல. சரியா? since 1990. So answer neither 1 nor 2.
So parliamentary secretaries, they are not a part of Council of Ministers. Parliamentary secretaries are not a part of Council of Ministers. Whereas deputy ministers are part of your Council of Ministers. They will assist the ministers in the administrative political affairs. So answer is D, neither one nor two. Question number 17. Which of the following statements is or are correct regarding Prime Minister? The Constitution of India does not prescribe any official retirement age for his office. He decides the size of the cabinet and the departments to be assigned to them. He can remove the members of Council of Ministers anytime by demanding their resignation. All statements are true. Okay, question number 18. With reference to the governor of state, consider the following statements. First one, the Constitution of India mandates that, என்னப்பா என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ்ல அப்படின்னா மாத்திரம் ப்ளீஸ் பாக்கி கம்முன்னு இருங்க நம்ம will discuss this, we'll finish off this session as early as possible and we'll leave home happily. Okay, the Constitution of India, என்னை பத்தி சொல்லணும் எனக்கு கவலையே இல்லை, நீங்க அடுத்த செஷன் ஒரு நாள் ஃபுல்லா உட்காந்து படிங்க சரியா. Constitution mandates the governor must belong to the state where he or she is appointed. Must not belong. Is that constitutional mandate? No. சரியா இல்ல கான்ஸ்டிடியூஷன்ல the governor should not belong to the stateங்கிறது மேண்டேட்டரியா இருக்கா? கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு கவர்னர் இருக்கணும்னு தான் இருக்கு. அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து அவர் பிலாங் பண்ணிருக்க கூடாது, கான்ஸ்டிடியூஷன் மேண்டேட்ல இல்ல. அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து தான் பிலாங் ஆயிருக்கணுங்கிறதும் கான்ஸ்டிடியூஷனல் மேண்டேட்ல இல்ல. ஸோ இட் ஐதர் வே, இஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா மேண்டேட்ஸ் த கவர்னர் மஸ்ட் பிலாங் டு த ஸ்டேட் இல்ல மஸ்ட் நாட் பிலாங் டு தி ஸ்டேட், எப்படி இருந்தாலுமே த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஸ்ட்ராங். ஏன்னா த கான்ஸ்டிடியூஷன் மேண்டேட்ரி இல்ல, கான்ஸ்டிடியூஷன் அதை மேண்டேட் பண்ணல. பை கன்வென்ஷன்ஸ் கவர்னரை அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து பண்ண மாட்டாங்க. Fine. No civil proceedings can be initiated against the governor. கரெக்டா தான் படிக்கிறேன். No civil proceedings can be initiated against the governor during her or his term of office. அப்பாடா. Can or cannot be? Civil proceedings or no criminal proceedings, அது தெரியல, no criminal proceedings on the office of governor during his term. Whereas civil proceedings for official acts no, but for personal acts proceedings can be initiated against the governor during his term. So no civil proceedings, official acts கவர்னரா ஆக்ட் பண்ணும்போது இல்ல, ஆனா பர்சனலா அவர் கவர்னரா இருந்தாலும் கூட இனிஷியேட் பண்ணலாம். He or she can contest in the election to the office of president during his or her term of office. கவர்னரா இருக்கும்போது பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனுக்கு ரன் பண்ண முடியுமா? Yes. Yes. And during or in the presidential election, the governor's office is not considered as an office of profit. So governor's office it is not considered as office of profit for the presidential election. Fine. So third statement is true. Answer only one. Third is the right answer. First two statements are wrong. Which of the following cases are the governor in states vested with the constitutional discretion?
Reservation of a bill for the consideration of the president. எந்த மாதிரி பில்ஸ் எல்லாம் ரிசர்வ் பண்ணுவாரு? என்னப்பா? When he is satisfied that this bill is been reserved for president, அதை வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு ரிசர்வ் பண்ணுவார். ஜென்ரலா ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர், கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரியான முக்கியமான சில பில்ஸ். ரெண்டாவது அது அவரோட டிஸ்கிரிஷன் தான், அதனால தான் அதுக்கு பேர் டிஸ்கிரிஷன். மேண்டேட்டா இதெல்லாம் தான் வைக்கணும்னா அது டிஸ்கிரிஷனரி பவருக்குள்ள வராது இல்லையா? ஸோ he can reserve certain bills for the reservation consideration of president. Recommendation for the imposition of the president rule in the state. That is also discretion of the governor. Third, appointment of the chief minister when no party has a majority in the legislative assembly. This is also discretion, but it is not constitutional discretion, it is situational discretion. Situational discretion. Situational discretion arises in a political conditions. Politically varakuriya discretion da idu. So third one is not a constitutional discretion of governor, still it is on the discretionary ambit of governor. So the answer is 1 and 2. A person to be appointed as a minister in a state. ஒரு ஸ்டேட்ல அவர் மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் கண்டிஷன்ஸ்? An elector for any constituent assembly in that state. இந்த ஸ்டேட்ல ஒரு மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டிடுவன்சில ஒரு எலக்டரா இருக்கணுமா? இல்ல. நோ. கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து எந்த ஒரு கண்டிஷனும் போடல இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிறவங்க தான் இந்த ஸ்டேட்டோட மினிஸ்டரா இருக்கணும்னு. நம்ம சீஃப் மினிஸ்டரோட ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தாலே ஒரு பிக்சர் கிடைக்கும். நோ. கன்வென்ஷன்ஸ், ப்ரொபகேஷன், பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸோட மேண்டேட்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வரலாம். ஆனா ஒரு மினிஸ்டர் ஆகணும்னா ரெண்டே கண்டிஷன் தான். he or she should be above the age of 25 and the ministers are recommended by the chief minister. chief minister தான் அவங்கள ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் தான். First one, it is not a mandatory or necessary condition. Answer 2 and 3. Question number 'The Constitution of India provides for the appointment of a tribal welfare minister. Tribal welfare minister in which of the following states? Chhattisgarh, Jharkhand, Assam, Madhya Pradesh, Odisha. Tribal welfare ministerங்கிறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் கிடையாது. அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிட்டி. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் காமனா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் there are 4 important states where tribal welfare ministers have been appointed. How many states are given? 5. யார் இல்லாதது யாரு? அஸ்ஸாம். அஸ்ஸாம் ஏன் இல்ல? 6th ஸ்கெடியூல்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட். ஸோ அவங்களோட ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் இல்லை ட்ரைபல் இதை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு இன்னும் தனி ஸ்கெடியூல்ஸ் இருக்கு, போர்ட்ஸ் இருக்கு, கவுன்சில்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ ட்ரைபல் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் இஸ் அப்பாயிண்டட் இன் தி ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha. Initially it was Bihar, Madhya Pradesh and Odisha. Bihar was replaced by Chhattisgarh and Jharkhand with increasing number of tribals. தொடங்கினப்போ பீகார்ல தான் இருந்தது, இப்போ பீகார்ல இல்ல. ட்ரைபல் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் பீகாருக்கு இல்ல, பாக்கி இந்த 4 ஸ்டேட்ஸுக்கும் இருக்கு. இந்த 4 ஸ்டேட்ஸுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ ஆன்சர் 1, 2, 4 and 5.
Option C. Consider the following statements with regard to the pardoning power of president and the governor of state. Pardoning powers. What are the different types of pardoning powers? Now answer question number 22. Both can reprieve and remit the punishment of a convicted person. Both the governor and president can reprieve, remit. Both cannot pardon sentences inflicted by court martial. Court martial panna pardoning powers யாருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு? Presidentக்கு. So both cannot னு கொடுத்திருக்காங்க. President can. President can pardon sentences inflicted by court martial. Both can pardon death sentence. Only president can. So the answer would be C, one only. Consider the following statement with regard of State Council of Ministers. Governors, again a favorite area. That is an area of conflict between state and center. Mostly that happens through the roles and functions of a governor. So if a question arises whether a matter falls within the governor's discretion or not, இது கவர்னர்ஸ்க்கு டிஸ்கிரிஷனா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் வருதுன்னா அதோட ஃபைனல் முடிவு யார் தான் இருக்கும்? கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டிசிஷன் இஸ் ஃபைனல்னு கொடுத்துருக்காங்க. கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் would decide கவர்னர் இங்கவா இதுதான் உன்னோட டிஸ்கிரிஷன் அப்படின்னு கூப்பிட்டு சொல்ல முடியுமா? இது கவர்னரோட டிஸ்கிரிஷனா இல்லையான்னு ஃபைனல் டிசிஷன் யாருது? கவர்னர்து. சரியா? கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸால டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஆஃப் கவர்னர்ஸை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. So whose decisions are final? It is the governor's call. It is the governor. The nature of its advice rendered to the governor is subjected to judicial review. No. The court cannot adjudicate over the advising nature to governor. என்ன சொன்னாங்க எப்படி அட்வைஸ் பண்ணாங்கங்கறத பத்தி court interfere ஆகவே முடியாது. So second statement, the nature of its advice rendered to the government is subjected to judicial review is false. It is not subjected to judicial review. So the answer would be correct statements neither one nor two. Which of the following is or are correct with regard to money bill reserved by the governor for the consideration of president? President consideration reserve panna ஒரு money bill பத்தின conditions. It is a discretionary power of the governor. Yes. What are the discretionary powers of the governor? Who will decide? The constitution has some mandates, but the governor has also got a situational discretion that he can mandate certain bills as money bill and he can reserve them for the consideration of president. The bill ends if the president withholds his or her assent. கன்சிடரேஷனுக்கு வைக்கிறாங்க, பிரசிடென்ட் கிட்ட போயிடுச்சு, பிரசிடென்ட் அந்த அசென்ட்டை withhold பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அதோட அந்த பில்லோட கண்டிஷன் முடியுது. Yes, yes. The bill ends if the president withholds his or her assent. The bill cannot be returned for the reconsideration of the state legislation. Yes. Generally, money bill என்ன பண்ண முடியாது? So the answer for question number 24, A, 1, 2 and 3. Question number 25. The position of the President of India as an elected head of the state is reflected in which of the following constitutional ideals? Republic. These are core principle area.
President. He or she is regarded as the first citizen of India. He or she acts as the supreme commander of defense forces of India. He or she describes to an oath administered by the vice president. The oath is administered to president by Chief Justice of India. President gives his resignation to vice president. So the answer 1, 2. Option B 1 and 2. The executive powers of the president are exercised by president order executive powers. என்னப்பா நல்லா சொல்லு. Council of Ministers. Union Council of Ministers headed by Prime Minister. Election, important. Election of President. Consider, yes, wait. What question number? இதுவா? An electoral for an assembly constituency in the state in the article இருக்கா? Article சொல்லுங்க. 173 of Constitution. Constitutional article இல்ல any other convention? It is in the Representation of People's Act. Constitution mandatory ல இல்ல. Constitution இல்லையோ question ல. Okay. ஆனா Constitution mandatory ல கிடையாது. By age Chief Minister recommendation தான். This is under Representation of People's Act. Act and Conventions ல இருக்கு mandatory னு. இதுல question ல Constitution இல்ல, அதை நான் கவனிக்கல. Okay. Member of the Constituent Assembly of the State. Representation of People's Act. Maybe இதை ஒருத்தர் பண்ணிக்கோங்க. Consider the following statement. Appointment as Minister of State must be. Polity nala na Constitution angle le paatha. Representation of People's Act la this is mandatory. Okay. So answer A. Okay. Question number 20. Question number 28. Consider the following statements. Consider the following statements with regard to the election of President of India. A candidate can file more than one nomination paper. An elector can propose or second the name of only one candidate. The provisions of the anti-defection law are not applicable in presidential elections. The option of nota is not available in the presidential elections. First statement, candidate can file more than one nomination papers. Yes. An elector can propose or second the name of only one candidate. Yes. Provisions of anti-defection law not applicable. Yes. The nota option is not available. Yes.
So the answer is all. Question number 29. Which of the following statements are correct with regard to the President of India and the USA? ரெண்டு பேருக்கும் காமனா இருக்குது. Both are eligible to be re-elected to the office. First statement is true. They can be re-elected to the office, but for a maximum of 2 times in USA. நமக்கு n number of times. Both are elected to be re-elected. Yes. Both act as the head of the government. No. In India, President is considered as the head of the state. Prime Minister is considered as the head of the government. So, second statement is wrong. Both have the power to issue ordinances. Ordinance issuing power when the House is not in session is largely confined with the President of India, not USA. Issue ordinances, Indian President. ஆனா யூஎஸ்ஏக்கு இதுக்கு ஈக்குவலண்டான இன்னொரு பவர் இருக்கு, that is the executive order. Through executive order of USA, they can also have some legislative or executive mandates when the House is not in session. அது ஆர்டினன்ஸ்னு சொல்ல மாட்டாங்க, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டுத்துக்கோட பாசேஜ், அந்த பாசேஜிங் ஆர் இல்லைனா அப்ரூவலுமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஒன்லி. In the context of Indian polity, the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 authorized the President to require the Council of Ministers to reconsider their advice. The 44th Constitutional Act of 1978 made the President bound by the advice of Council of Ministers. 42nd da it made the President must follow. அதாவது President is aided by the aid and advice, guided by the aid and advice of the Council of Ministers, and the President must follow அப்படிங்கிற clause கொண்டு வந்ததுதான் 42nd. அந்த must followங்கிறத மாத்திட்டு அவங்களோட aid and advice என்ன பண்ணலாம், ரீகன்சிடர் பண்ண சொல்லி கேட்கலான்னு கொண்டு கொஞ்சம் லிபரல் பண்ணதா 44th Amendment Act. So it is been swapped. So answer, both which statements are correct? Neither one nor two. Reconsider the advice, bound by the advice. Okay. Question number 31. Enapa? Answer. In the presidential elections in India, if no candidate reaches the required quota to get elected after the first round of counting, then the candidate credited with the lowest number of votes is excluded and his second preferences votes are redistributed among the remaining candidates. Which one of the following decides the doubts and disputes in connection with the election of President and Vice President? Supreme Court of India with an election petition. So மோட்டோவாலாம் எடுத்துக்க முடியாது, ஒரு எலெக்ஷன் பெட்டிஷன் வந்தா மட்டும்தான் சுப்ரீம் கோர்ட் கேன் அட்ஜுடிகேட் இன் தி எலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட். பார்டனிங் பவர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அண்ட் கவர்னர் இது பார்த்து தானே, சேம் தானே? One only, option C, one only. Question number 34. In Cooper case of 1970, the Supreme Court arrived at which of the following judgments? Option A, yes, the ordinance making power of President has put under judicial review. அவர் இஷ்டத்துக்கு ஆர்டினன்ஸ் பண்ண முடியாது, அதை ஒரு ஃபார்முலேட் பண்ண ஜுடிஷியல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கீழே கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ தி டிசிஷன் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் டு இஷ்யூ அன் ஆர்டினன்ஸ் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ.
Question number 35. Only one dignitary has served as the president for 2 consecutive terms. ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் 2 consecutive term பிரசிடெண்டா இருந்திருக்காரா? எஸ், யார் அது? டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் 1952 to 1957 2 தடவையும். ராஜேந்திர Only one dignitary has been elected as the president unopposed. Neelam Sanjeev Reddy. And the first time presidentship of Rajendra Prasad was unopposed. Second time our president run ஆகும்போது opposition இருந்தது. So Rajendra Prasad and Neelam Sanjeev Reddy. So ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க. So the second statement is wrong. Rajendra Prasad not his entire presidential term. அந்த மாதிரி இல்ல. He ran for 2 consecutive terms. The very first time he was elected unopposed. So Rajendra Prasad and Neelam Sanjeev Reddy both are the presidents of India who were elected unopposed. Only one dignitary has served as an acting president of India. Acting president na enna? President ingra post vacant ஆச்சுனா அதை fill in பண்ற நியூ president elect பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த filling president தான் என்ன? acting president. ஜெனரலா அவர் யாரா இருப்பாரு? வைஸ் பிரசிடென்டா இருப்பார். வைஸ் பிரசிடென்ட்டும் அவரோட போஸ்டும் வேக்கண்டா இருந்ததுன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் will take the place. So only one dignitary has served as acting president? No. There are 3 important personalities: V.V. Giri, Muhammad Hidayatullah, Basappa, B.D. Jatti. So there are 3 persons who were served as acting president. So one dignitary is wrong. List எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. List of presidents இருப்பாங்க. ஒரு தடவை go through பண்ணிக்கோங்க. So the statement is one only. The first statement is true. Who among the following acts as the returning officer in the election of the president of India? Returning officers என்ன யாரு? எலெக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு ஓவர்சீ பண்றவங்க தான் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. மல்டிபிள் கான்ஸ்டிட்யூன்ஸா இருக்கட்டும், எனி ப்ரொவிஷன்ஸ் அதை ஓவர்சீ பண்றவங்க ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர். அப்போ ஒரு பிரசிடென்ட்டோட எலெக்ஷன் இல்ல ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட்டோட எலெக்ஷன், இவங்க 2 எலெக்ஷன்லயுமே ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸரா ஆக்ட் ஆகுறது யாரு? Secretary General of Lok Sabha or Rajya Sabha in an alternative turn. இந்த தடவை Secretary General of Lok Sabha னா அடுத்த தடவை Secretary General of Rajya Sabha. இந்த மாதிரி they will take turns. Secretary General of Lok Sabha is appointed by Speaker. Speaker in case of Lok Sabha and the chairperson or the vice president in case of Rajya Sabha. Chairperson of Rajya Sabha is ex officially vice president. So it is he or she is appointed by Speaker. Chairperson of Rajya Sabha. Which of the following participate in the elections of both president and vice president? ரெண்டு பேரோடதுலயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய மெம்பர்ஸ் யாரு? பிரசிடென்ட்னா யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? பிரசிடென்டோட எலெக்ஷனுக்கு elected members of the parliament and the elected members of the state legislature. President, vice president க்கு both elected and nominated members of the parliament. State legislature has no role in the VP election. So when we compare both, the elected members of parliament are common. Answer one only. Consider the following statement with regard to Vice President of India. No formal impeachment is required for his removal. Vice President removal.
No grounds have been mentioned in the constitution for his removal. It is not mandatory to fill the vacancy before the expiry of his term. எந்த ஒரு போஸ்ட் வெக்கேட் ஆனாலும் அதை அப்படி சும்மா வச்சிருக்க மாட்டாங்க. உடனே அதை என்ன பண்ணி ஆகணும்? அதை ஃபில் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கு அந்த போஸ்ட்டுக்கான ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அந்த போஸ்ட்டுக்கான பர்பஸ் இருக்கு. ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட். ஆன்சர் 1 and 2 C. Sixth schedule. With reference to the six scheduled areas, consider the following statements. The governor of the state is empowered to organize the autonomous districts. Governor of state da sixth schedule la autonomous districts. All the members of the district council are elected on the basis of adult franchise. District council, it has a membership of 30, in which 4 are nominated. So all members are elected on the basis of adult franchise in district council is wrong. 30 members, the council has 30 members in which 4 are nominated. And the remaining are elected from the basis of adult franchise. The acts of parliament can apply to the autonomous district with the specified modifications. Yes. Options 1 and 3. 1 and 3. D. D தானே? Consider the following: management of reserve forest, regulation of shifting cultivation, allotment of land for residential purposes, establishment of town committees. How many of the above are conferred on the district councils and regional councils under 6th schedule of the Constitution of India? All. Part 21 of the Constitution contains temporary, transitional and special provisions for how many of the above states? Nagaland, Gujarat, Tamil Nadu, Odisha, Maharashtra. Article 371 ல இருந்து 371J அதுல இருக்கக்கூடிய states அது எல்லாமே மொத்தம் 12 states. Is Tamil Nadu one among them? Do we have any temporary, transitional, special provisions? And Odisha is the other, which does not enjoy. Remaining 3, Nagaland, Gujarat, Maharashtra, write down. Along with that, Assam, Manipur, and the article இருக்கக்கூடிய states தான் 371 ல இருந்து 371J வரைக்கும். நாகாலாந்து, குஜராத், மகாராஷ்டிரா இல்லாம அசாம், மணிப்பூர், சிக்கிம், மிசோராம், ஆந்திர பிரதேஷ், தெலுங்கானா, கர்நாடகா, Goa and Arunachal Pradesh. They enjoy the special provisions. Now, who among the following can make regulations for the peace and good government of 5th scheduled areas under the Constitution of India? Who designates the scheduled area under 5th schedule? Who designates the area? It is the president. But who makes or manages them is through governor. So governor of the state is responsible for the peace and good government of 5th schedule. President designates.
இன்னர் லைன் பெர்மிட். இன்னர் லைன் பெர்மிட்னா என்ன? நம்ம கொரோனாலாம் வந்தப்போ நமக்கு ஒரு பாஸ் கொடுத்தாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி சர்டன் ஸ்டேட்ஸுக்கே அவங்க ஸ்டேட்டுக்குள்ள போகணும் இல்லை அவங்க டெரிட்டரிக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு கெட் அண்ட் permit. அதுதான் inner line permit to protect the indigenous culture or the rituals or tribal practices, especially in the northeastern region. Now answer the question. How many of the above have the inner line permit system? Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Manipur. Meghalaya irkan paathukaram. Wait. Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur. And there are certain areas like Nathula Pass, 0 point in Sikkim, not the entire Sikkim. Certain areas in Sikkim also enjoy the interline permit system. So state in Erthikita, these three states, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, and Nagaland. There are 4 states in total. Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, and Nagaland. And Sikkim, not the entire state, certain areas or territories. Like Nathula Pass, 0 point in Sikkim. So among these states given, how many have 1, 2, and 3? Only 3 states have inner line permit. இவங்க 3 பேர் இல்லாம இன்னும் ஒரு ஆள் யாரு? நாகாலாந்து. Consider the following pairs. Committees related to Panchayat Raj and their key recommendation, and answer them. And read all the important recommendations of Panchayat Raj institution. For this question, all are correctly matched. All are correctly matched. Ashok Mehta committee, GVK Rao committee, LMCV committee இதெல்லாம் என்ன அவங்களோட important recommendations என்ன அப்படிங்கறத கண்டிப்பா go through பண்ணிடுங்க உங்க text booksல. Which of the following statements is or are correct regarding Metropolitan Planning Committee? Metropolitan Planning Committee is through which amendment? Which schedule? 74th Constitutional Amendment Act, Metropolitan Planning Committee. It is formed under Article 343 is the D of the Constitution. Yes. Half of its members are elected by the members of the municipalities. No, two-third of its member. Two-third of its member are elected by the members of municipalities. The manner of election of the members is fixed by the State Election Commission. The elections to the Municipal Development Committee is through State Election Commission. State Election Commission தான் பண்ணுது. But the manner of election is determined. It is also not fixed. It is determined by respective state legislature. Election is conducted by State Election Commission, but the manner of election is determined by the state legislature. The answer is one only. One only. 74th Constitutional Amendment Act 1992. Act, Panchayat's extension to the Scheduled Areas Act 1996. It mandates the reservation of at least half of the seats in Panchayat for scheduled tribes. Act, avangaloda seatla paadiyachum, not less than half for scheduled tribes.
Consultation with the Gram Sabha is mandatory before acquiring land for development projects in scheduled area. Yes, Gram Sabha holds a more larger power. Every village level panchayat must obtain a certification from Gram Sabha to utilize the funds for its approved plans. Yes, so all three statements are correct regarding PESA Act. Half Gram Sabha. The PYQ, Gram Sabha related ஆன questions நிறைய கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து consider the following: slum improvement and upgradation, food processing industries, non-conventional energy resources, solid waste management. Functions assigned to urban local bodies under 12th schedule. Urban local bodies யாரெல்லாம் பண்ணலாம்? Slum improvement, food processing, non-conventional energy, solid waste management. Food processing industry வராது. Food processing industry யாரோடது? Rural local bodies under 11th schedule. 11th schedule இது. So except food processing, slum improvement, energy resource, solid waste management, இதெல்லாமே urban local bodies. So 1, 3 and 4. So only 3. Only 3. So this is 12th schedule, 74th amendment. How many functions are assigned? There are 18 items or 18 functions. 11th schedule there are 29. This 73rd Constitution Amendment Act. 73rd, 11th schedule, rural areas the 74th, 12th schedule, urban local bodies. Consider the following statements with regard to the institution of Gram Sabha of India. It consists only of persons registered in the electoral rolls at the village level. A Gram Sabha meeting has to be organized if at least 10% members make such a request. The state government is empowered to annul a decision taken by Gram Sabha. என்னவா இருக்கலாம்? 48. No, the state government is not empowered to annul என்ன? கேன்சல் பண்றது null and void னு டிக்ளேர் பண்றது. Gram Sabha decision null and void னு சொல்ற பவர் யாருக்கு இல்ல? State governmentsக்கு இல்ல. So third statement wrong. Options 1 and 2. At least 10% members request பண்ணாங்கன்னா they should conduct a Gram Sabha meeting. Electoral rolls at the village level. First two are right. Tenure of panchayats. Which of the following statements are correct regarding the tenure of panchayats? A prematurely dissolved panchayat must be reconstituted within 6 months unless the remaining term is less than 1 year. Less than 6 months இருந்தா அந்த reconstitute பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும். That is the condition. So a prematurely dissolved panchayat must be reconstituted within 6 months unless the remaining term is less than 6 months, not less than 1 year. இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் தெளிவா புரியுங்க. நீங்க சொல்றீங்க, நானும் வேற எழுதுறேன். See, 6 monthsக்கு குறைவா இருந்ததுன்னா ரீகான்ஸ்டிடியூட் பண்ண தேவையில்லை. does not. பாக்கி எல்லா 6 monthsக்கு மேல போனாலே அது என்ன பண்ணி ஆகணும்? must be reconstituted தான். That's why the first statement is wrong. Fine, புரிஞ்சுக்க முடியுதா? So first statement is wrong. A panchayat reconstituted after dissolution remains in office only for the remainder of the period. Yes or no? Yes, they cannot enjoy another full term from their starting. They will enjoy only the remaining period. So the answer is 2 only. Question number 50. Cantonment boards in India are primarily classified on the basis of civil population residing within the area. Yes, pa. No, pa? 49.
First statement புரியலையா? First statement a prematurely dissolved Panchayat Raj must be reconstituted within 6 months ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா that statement is true. Prematurely என்ன அர்த்தம்? ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு உள்ள எப்போ அது டிசால்வ் ஆனாலும் பாக்கி இருக்கிற பீரியடை 6 மந்த்ஸ்க்குள்ள ஃபில் பண்ணி ஆகணும். ஏன் ஃபில் பண்ண தேவையில்லை. prematurely dissolved Panchayat does not be reconstituted. எப்பனா when it is been dissolved less than 6 months. இந்த 1 year இந்த கொஸ்டின்ல இருக்க அந்த 1 year மைண்ட்ல வைக்காதீங்க. 6 monthsக்கு குறைவான டைம் பீரியட் தான் இருக்கு. அப்போ என்னோட பஞ்சாயத்து வந்து டிசால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா நான் எலெக்ஷன் வைக்க தேவையில்லை. ஏன்? ஜென்ரலாவே டிசால்வ் ஆனா என்ன டைம் ஃப்ரேம் கொடுப்போம்? 6 months டைம் ஃப்ரேம் கொடுப்போம் இல்லையா? இப்போ ஆப்வியஸ்லி ரிமைனிங் பீரியடே எவ்வளவுதான் இருக்கு? 6 months தான் இருக்குன்னா நான் திரும்ப அதை ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ண தேவை கிடையாது. பாக்கி 7 months 8 months இருந்தாலே நான் என்ன பண்ணி ஆகணும்? ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அந்த ஒரு மாசத்துக்கு அந்த பஞ்சாயத்து ரன் ஆகும். ரிமைனிங் பீரியட் எவ்வளவோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த பஞ்சாயத்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். 1 year இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற அந்த 1 year மைண்ட்ல வச்சுக்காதீங்க. அதனால அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பாவல. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? மோர் தேன் 7 months 8 monthsனாலே அது என்ன ஆகணும்? You need to be reconstituted within 6 months. 50 cantonment board civil population residing within the area. Option B. 51. Which of the following statements are correct with regard to the village administration in India? Village administration in India. Answer. The Panchayat Secretary is responsible for the administrative functions of the Panchayat. The Patwari is responsible for the maintenance of land records of the village. The Tahsildar supervises the village officers responsible for the collection of land revenue. All three given statements are true. Correct. Not correct. Next, with regard to the Panchayat Raj institution. Important. 52 is important. Read through and give me the answer. The seats reserved for SCs and ST are in proportion to their population in their Panchayat area. The total number of seats reserved for all women includes seats reserved for SC and ST women. At least 1/3 of the total number of officers of chairpersons in the Panchayat at each level are reserved for women. Yes, all three statements are true. Women reserved seats also includes the SC/ST reservation for women. So the answer is 1, 2 and 3. Ethics committee in the Lok Sabha. Ethics committee are present in Lok Sabha as well as in Rajya Sabha. So the question is regarding the ethics committee in Lok Sabha are correct. Initially, it was an ad hoc committee. Yes, 2000 la form பண்றாங்க. It was an ad hoc committee. After 2015, it became one of the permanent bodies. So initially, it was an ad hoc committee. True. Only a member of the Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of the Lok Sabha. No, any member can raise a complaint. So, unethical conduct of the member of Lok Sabha. So, second statement, not the only member. Next, the committee cannot take up any matter which is sub judice. Sub judice na nartham? Under judicial consideration. ஆல்ரெடி ஒரு கேஸ் கோர்ட்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது அதை அந்த எத்திக்ஸ் கமிட்டி திரும்ப எடுத்து ஒர்க் பண்ணாது. அதான் ஆல்ரெடி கோர்ட்ல இருக்கு இல்லையா? கோர்ட்டோட சூப்பர்விஷன்ல இருக்கு. ஸோ 2 and 3 is wrong. Only cannot take correct தான். So 1 and 3 எங்க? C. This is how similar the ethics committee of Lok Sabha, Rajya Sabha also functions. Committee on Public Undertakings.
There are more members from the Rajya Sabha than the Lok Sabha in the committee. No. நார்மலாவே ஒரு கமிட்டி ஃபார்மேஷன்ல proportion of seats எப்படி இருக்கும் generally? Lok Sabha has a higher share when compared to Rajya Sabha. So in case of committee on public undertakings, there are 22 members. Among them, 15 are from Lok Sabha and not more than 7 from Rajya Sabha. That is how these seats are redistributed. The chairperson of the committee is appointed by the Speaker of Lok Sabha. Yes. With reference to the Public Accounts Committee. Idum PYQ, Public Accounts Committee related questions. It was first set up in India based on the provisions of Government of India Act 1935. Initially, before independence, it consisted only the members of Lok Sabha. The senior most member of the parliament is appointed by the speaker as the chairperson of the committee. Public Accounts Committee, PYQ, அதனால இது தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுவே ஒரு question தான். It was under the provisions of Government of India Act 1919, not 1935. 1919 Act. Montagu schemes for reforms. They lay the foundation of the Public Accounts Committee of today. 1921 la adu form ஆகி வரும். So 1919 Act la. Initially, before independence, it consisted of only the members of Lok Sabha. The senior most member of parliament எந்த கமிட்டிக்கு ஹெட்டா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க? Senior most member. It is the Committee of Petitions. It is not the Public Accounts Committee. The senior most member of the parliament is appointed by speaker as the chairperson of the committee for Committee of Petitions. Committee of Petitions. So the answer would be 2. Second statement is correct. 2 only. Option C, 2 only. Again, a repetitive question. Parliamentary Committee, Lok Sabha, headed by Speaker. Yaru? Business Advisory, General Purpose and Rules Committee. Idu yaru? Idu vandu conventionally Deputy Speaker. Committee of Petitions yaar chair பண்ணுவா? Senior most. 57. Which one among the following correctly represents the theme on the interiors of new parliament building is based? Lok Sabha, Rajya Sabha. Peacock and your lotus. Not important. Next. Answer would be option B, peacock and lotus for Lok Sabha and Rajya Sabha respectively. Question number 58. With reference to the device of parliamentary proceedings, consider the following statements. About question hour. Question hour in the House of People. Lok Sabha. Question hour pathana questions. Statement 1. The speaker has the discretion to change the timing of the question hour in the House. Does he enjoy the power? Yes. Yes. Generally, by convention, ஒரு செஷனோட ஸ்டார்டிங்ல தான் அதோட டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. 1 ஹவருங்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ரெசென்ட்லி 11 to 12. ராஜ்யசபாவோட டைமிங் என்ன தெரியுமா? 12 to 1 தான். Even though the session starts at 11, ராஜ்யசபால question hour timing 12 to 1. ஸோ லோக்சபாலையுமே அந்த டைமிங்கை மாற்றுறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் யார்கிட்ட இருக்கு? பவர் யார்கிட்ட இருக்கு? ஸ்பீக்கர் கிட்ட இருக்கு. Yes, a question during this hour can be addressed to a private member of the house as well. As well na meaning enna? Primarily it is for the ministers and private members can also answer the question. Third one, a question distinguished by an asterisk or star shall be placed on the list of questions for written answers. Star எதுக்கு போட்டு அனுப்புவாங்க அந்த questionல? Oral answersக்காக, written answersக்காக இல்ல.
ஸ்டார் போட்டு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் சீக்கிரம் பதில் சொல்லுங்க. ரிட்டன்னா டைம் ஃப்ரேம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, ஓரல்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் யுவர் ஆன்சர். அதனால ஸ்டார் போட்டு கொடுக்குற கொஸ்டினுக்கு ஓரலா ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ தட் மேக்ஸ் தி தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரைட், 1 and 2. ஸ்டார் போட்டு கொடுக்குற அந்த கொஸ்டின் என்ன கலர்ல இருக்கும்? இட் இஸ் known as கிரீன் பேப்பர். எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 20. ஒயிட் பேப்பருங்கிறது என்ன? ஒயிட் பேப்பர் unstarred questions for written answer. ரிட்டன் பண்ணி வாங்குறதுக்கு, ஆன்சர் எழுதி வாங்குறது ஒயிட் பேப்பர். அதில் நோ சப்ளிமெண்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் குட் பி ஆஸ்ட். ஏன்னா மெயின்ஸ் ஆன்சர் பேப்பர் மாதிரி தான், கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்போம், நீங்கள் எழுதி கொடுக்கணும். நீ எழுதின ஆன்சர் உள்ளது சப்ளிமெண்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கனால முடியாது இல்லையா? சிமிலர்லி பிங்க் பேப்பர்னா என்ன? பிங்க் பேப்பர் ஷார்ட் நோட்டீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். எஸ், orally and it can have supplementary questions. ஓரலாக சொன்னீங்கன்னா அப்போ அது என்ன இது என்னன்னு என்னால் திரும்ப கேட்க முடியும். ஸோ சப்ளிமெண்ட்ரி இஸ் பாசிபிள். எல்லோ பேப்பருங்கிறது என்ன? பிரைவேட் மெம்பர். Question number 59. Bicameral legislature. How many of the above given states have bicameral legislation? Only 4. யாருக்கு இல்ல? மத்திய பிரதேஷுக்கு இல்ல. மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேட்ஸுக்கு? 6 states. What are the other 2? Bihar and Andhra Pradesh. Bihar and Andhra Pradesh. Question number 60. With reference to Indian parliamentary system, consider the following statements about Council of States. The term Rajya Sabha is nowhere mentioned in the Constitution of India. True. True. Upper house ன்னு சொல்லிருப்பாங்க, இல்லனா Council of States ன்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. House of Peopleங்கிறது என்ன? Lok Sabha or lower house ன்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. So the term Rajya Sabha is nowhere mentioned. That statement is true. The number of members to be elected to the Council of States of each is mentioned in the 4th schedule of the Indian Constitution. Yes. The Indian Constitution provides for fixed tenure of 6 years for the members of the Council of States. Council of States ku tenure என்ன? 6 years தான், but it is not mentioned in the Constitution. It is mentioned in the Representation of Peoples Act 1951. The Parliament derived the power from the Act, not from the Constitution per se, regarding the tenure. So this Constitution provides irukku illaya, that makes the statement wrong. Fixed tenure 6 years, Council of States, Representation of Peoples Act 1951. If the member of the House resigns from his or her membership, the new member elected will serve only the remainder of its previous term of office. Yes, yes. So, except third one, all 3 statements are true. Inga 1, 2 and 4. Option C. Speaker addresses his or her resignation from the office to the Deputy Speaker of the House of People. அதே கொஸ்டினோட ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன். With reference to speaker, consider the following statement. While a resolution for removal of the speaker நடந்தா, he or she shall not proceed. He or she shall not have the right to speak. No. He or she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. No. They are entitled first instance. So these 2 are wrong. Only 1. Consider the following statement. The speaker shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the assembly. Whenever the legislative assembly is dissolved,
The speaker shall vacate his or her office immediately. No. So answer enna? Only one. With reference to the only one. Question number 64. With the Legislative Assembly of State, following statements are true. There is no state with a legislative assembly having a strength less than 60. No. There are small states which have very less numbers from 32 to 40 to 33 and union territories with even less numbers of legislature. So first statement is obviously wrong. Enna ketirukanga question la? Correct statement. Okay. The total number of seats in the legislative assembly of each state is fixed on the basis of 2001 census. 1971 census. Fixed on the basis of 1971 census. Second statement is also wrong. No member of any state legislative assembly is indirectly elected. No, there are some exceptions. In case of Sikkim and Nagaland, the members are directly elected. No member of a state is indirectly elected. Sorry, the state of Sikkim and Nagaland. So third is also wrong. You might bet. இதுக்கு தான் இந்த ஆன்சர். Answer for this one. இதை erase பண்ணிடுறேன் இரு. எங்க eraser எங்க இருக்கு? இதா. Yes. Okay. No member of the state of legislature indirectly elected. That is true. No state has member nominated for government. இதுக்கு தான் exception. Sikkim and Nagaland. In their respective elections. So answer for and question number 64 is C. என்ன பண்ணணும் இப்போ திரும்ப போய் add notes கொடுக்கணும். Question number என்ன 65 Joint session of the House. It is an enabling provision empowering the president to take steps for resolving deadlock between two houses. Joint session யாரு summon பண்ணுவா? President தான். யார் chair பண்ணுவா? Lok Sabha Speaker. So president will take step for resolving deadlock. It is not obligatory upon the president to summon the house to meet in a joint sitting. ஒரு ஹவுஸை வந்து ஜாயிண்ட் சிட்டிங்கா சம்மன் பண்ற அவசியம் அப்ளிகேஷன் யாருக்கு இல்ல பிரசிடென்ட்டுக்கு கிடையாது. It is been notified by the president. It is frequently resorted to establish the supremacy of Lok Sabha. Joint sitting எதுக்காக கொண்டு வராங்க? To resolve the deadlock. அதுக்காக தான் கொண்டு வராங்க. லோக் சபா சுப்ரீமசிக்கு கொண்டு வரல. Right? So fourth statement is wrong. 4 wrong na 1, 2 and 3. With reference to abolition or creation of state legislative council, consider the following statements. Give me the answer. Answer enna? Question number 66.
First statement true. Second statement true. Third one, a bill for creation of Legislative Council of State can be introduced in the respective state legislature, not in the Parliament. Article 169. So that makes the third statement wrong. First two, 1 and 2 are right. Creation of Legislative Council is not deemed as a constitutional amendment under 368. 2/3 present and voting. Actual strength of the Legislative Council is determined by Parliament of India. Money bill. With reference to money bill in Indian Parliament, it shall not be introduced in the Council of States. A private member of the House cannot introduce such type of bills. As per the Constitution, a bill deemed to be money bill if it provides for imposition of fines or other pecuniary penalties. Money bill and the article? Article 110. So 110 clause 2 என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா ஃபைன்ஸ், ஃபீஸ், லைசன்ஸ் சார்ஜஸ் இது எல்லாமே எது கீழே வராது, மணி பில்லா கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. So third statement, fines and other pecuniary penalties, it is not considered as a money bill under article 110 clause 2. It is not. சரியா? The Council of States can amend such bills once transmitted to it by the House of People only at the first instance. They can bring or changes கொண்டு வர சொல்லி recommend கூட பண்ணலாம், அது கூட considerate பண்ணுங்கிற obligatory இல்ல. So amend the bills, no. Obviously answer 1 and 2 C. Option C, 1 and 2. According to the fourth schedule, which of the following duties are allotted seats in Council of States? எந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸுக்கு கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ல சீட் இருக்கு? 1, 2 and 5. ஆப்ஷன் எங்க? டி. லடாக் அண்ட் லக்ஷதீப் வராது. In the context of Indian polity, which of the following features signify India is a republic? President is the elected head of state. No hereditary rulers exist. Fundamental duties are enshrined in the Constitution. Periodic elections are held. Republic, not the feature of India. Republic. 1 and 2. In a constitutional monarchy, the monarch has no real power. Yes or no? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த பார்லிமெண்ட் பாஸ் பண்ற பில்ல சைன் பண்ணுவாங்க. ஒரு செரிமோனியல் அசெட் தான் கொடுப்பாங்க. She or he is a ceremonial head. So they do not enjoy any real power. All laws are passed by royal decree with legislative oversight. No. ராயல் டிக்ரீனா என்ன? ராயல் டிக்ரீனா இந்த ராஜமாதா ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் தெரியுமா, நான் சொல்றதா சட்டம், நான் தான் அப்படின்னு, அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்களால சொல்ல முடியாது. ராயல் அசென்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ராயல் அசென்ட்னா என்ன? வர பில்லுல இவங்களும் கூட ஒரு சைன் போட்டு அனுப்புவாங்க, ஒரு கேப் இருக்கும், அவங்க சைன் பண்ணுவாங்க. ராயல் டிக்ரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ராயல் டிக்ரிங்கிறது டிபிக்கலி இஷ்யூட் பை அ மொனார்க் வித் அப்சல்யூட் ஆர் நியர் அப்சல்யூட் பவர். இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் they do not have any real powers. So second statement is wrong. First statement is true. Answer is C. Question number 72. All three.
See, constitutional monarchy ஜப்பான்ல இருக்கு, யூகேலுமே a kind of special kind of constitutional monarchy, but the parliament has more power in case of UK. Therefore, it is also identified as a unitary government. இந்த இடத்துலயுமே constitutional monarchy கொடுத்திருந்தாலும் ஆப்ஷன் கரெக்ட் தான். With reference to British and Indian parliamentary system, which of the following statements are correct? Give me the answer. Are correct. Unlike Britain, in India, a person who is not a member of parliament can also be appointed as a minister. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? He must prove his majority in the house within 6 months. Yes. Question number 74. Which of the following provisions of constitution become effective from 26th November 1949? நேத்து பாத்துமா? Immediate effect, இன்னொன்னு enactment ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு, enforcement ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு effects. எது வராது? Option C. Fundamental duties, DPSP, FR இது எல்லாமே லேட்டா தான் enforce ஆச்சு. Yes. Question number 75. Constitutional Amendment Bill does not require prior permission of the President. Yes. Constitutional Amendment Bill cannot be discussed in a joint sitting. Yes. Indian Constitution has adopted the concept of asymmetric federalism. This concept of asymmetric federalism arises because of federalism என்ன? Separation of powers, center, state. Asymmetrical federalism center to state, that relation is not equal or uniform throughout the states. Within states we have a differential treatments. அந்த மாதிரி இருக்கா நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல? Yes, special and temporary provisions னே சொல்லி சில states identify பண்ணுவோம். 5th and 6th schedules னு சொல்லி சில states identify பண்ணுவோம். So this is asymmetrical federalism. இது ஏன் வருது? Because constitutionally it is embedded differences between the status of different states. Unequal representation of people in RS, Lok Sabha, இது எல்லாமே a part of asymmetrical federalism. Constitutionally, the status of states are different. நல்லா பாரு. ஆர்டிகிள் 1ல யூனியன் ரெஃபர் பண்றது, இந்தியன் யூனியன் ரெஃபர் பண்றது யார மட்டும்தான்? ஸ்டேட்ஸ மட்டும்தான். டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா, டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லும் போதுதான் ஸ்டேட்ஸ், யூடி அண்ட் இட் மே அக்வயர் மூணு வரும். யூனியன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகிள் 1ல நம்ம பேசப்படுறது யார மாத்திரம் தான்? ஸ்டேட்ஸ மாத்திரம் தான். Question 78. The president can summon and prorogue either house of parliament and dissolve the Lok Sabha at his discretion. First statement. Either house of the parliament சம்மனும் ப்ரொரோகும் பண்றதுக்கான பவர் யார்கிட்ட இருக்கு? பிரசிடென்ட் கிட்ட இருக்கு. லோக் சபாவை டிசால்வ் பண்ற பவர் யார்கிட்ட இருக்கு? பிரசிடென்ட் கிட்ட இருக்கு. பட் இட் இஸ் நாட் அ discretionary power. President acts only with the aid and advice of Council of Ministers. So discretion
dissolving of Lok Sabha by at his discretion makes the statement wrong. He can summon, prorogue and dissolve Lok Sabha. Currently, he can nominate 2 members of the Lok Sabha from the Anglo-Indian community. No, it has been discontinued. Adu inme illa. When the office of both Speaker and Deputy Speaker are vacant, the President may appoint any member of the Lok Sabha to preside over its sitting. Yes. Yes. So statement 3 is correct. 1 only. In the context of election process of the President, consider the following statements about Electoral College of President election. It includes all members of both the houses of Parliament and state legislature. No. Enna members matrana? Elected members of both Parliament and state assemblies. The value of vote of MPs is fixed for all the presidential elections. No. Value of MP differ agum. Value of MP எப்படி calculate பண்ணுவாங்க? Calculating method என்ன? Total number of all MLA votes to the total number of elected MPs. இந்த மாதிரி தான் அந்த voteோட value calculate பண்ணுவாங்க. MP value, voteோட value differ ஆகும். Presently ஒரு voteோட value president electionக்கு 700. Present value. இதுவே VP elections, vice president இருந்தா MP values are fixed. 1 MP equals 1. Value of 1 MP vote is 1. இது யாருக்கு? Vice Presidentக்கு தான் fixed. நம்மளோட Presidentக்கு value of MPs differs from state to state. Not all presidential election have same value for MP vote. Vice President. Question number 80. The Vice President can continue in office beyond 5 years until the successor assumes charge. Vice President can act as President for a minimum of 6 months, within which a new President must be elected. Dr. S. Radhakrishnan is the only person to have been elected as the Vice President of India for 2 consecutive terms. Check பண்ணிட்டு Radhakrishnan. Along with Radhakrishnan, Mohammad Hamid Ansari. He was also the Vice President of India who have run for 2 consecutive terms. It is not the only person. So along with Radhakrishnan, Hamid Ansari, he also ran for Vice President for 2 consecutive terms. So answer 1 and 2. Ah, 81. The original constitution provided that Vice President would be elected by the 2 houses of the Parliament assembled at a joint meeting. Yes. Original constitution had such a provision. The anti-defection law is not applicable to Vice President elections. Yes, President kume apply agadu. In Vice President elections, every vote has equal value. Yes. Question number 82. Disputes related to the president's election are decided by the Supreme Court and its decision is final. Yes. If the president's election is declared void, actions taken before the verdict of president remains valid. Yes. Yes. So both the statements are true. முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா? Empowers president to send back any matter of consideration to the Union Council of Ministers to reconsider அப்படின்னு சொல்லி send back பண்ணலாம் Council of Ministers. எந்த act? 44th Constitutional Amendment. Must bound ன்னு சொன்னது எது?
What is second? Statement about Prime Minister. The oath of office and secrecy for Prime Minister is the same as that of any Union Minister. The salary and allowances of Prime Minister are determined by the President from time to time. No. If the death of Prime Minister, it is charged from the Consolidated Fund of India. Okay. If the death of Prime Minister leads to the automatic dissolution of the Council of Ministers. Yes. And the President, Prime Minister வருவாரு அவரு திரும்ப Council of Ministers form பண்ணுவார். Third statement is true. First statement is true. Answer is only 2. Appointment of Prime Minister. Person must prove majority in the Lok Sabha before being appointed as Prime Minister. No. A person who need not necessary. Yeah, after appointment also he can prove his majority in the House. A person who is not a member of either House of the Parliament can be appointed for Prime Minister for 6 months, within which he should become a member of either House by proving his majority too. Enga 85. See. Why you people are giving? Nane confused anyway. This is not a member. 2 only. B. 86. Prime Minister serves as chairman. Same question either? Illa. National Integration Council, Defense Acquisition Council, National Board of Wildlife, National Disaster Management Authority. யாரெல்லாம் Prime Minister head? National Board. இது. Defense Acquisition Council oda head யாரு? Defense Minister. So the answer is only 1, 2 and 3. 1. When the Lok Sabha passes a motion of no confidence, the Council of Ministers, all members of the council must resign, including those from the Rajya Sabha. Council of Ministers சொன்ன பிறகு அவங்க லோக்சபா மெம்பரா இருந்தாலும் ராஜ்யசபா மெம்பரா இருந்தாலும் ஹவுஸ் டிசால்வ் ஆனா வெளில போய் தான் ஆகணும். Option 1 is true. Statement 1 is true. The total strength of Council of Ministers cannot exceed 15% of the strength of the Parliament. 15% of the strength of the Lok Sabha. So the answer is 1 only. 1 only. See, Rajya Sabha is a permanent body. அதை dissolve தான் பண்ண முடியாது. ஆனா Council of Ministers resign பண்றாங்க அப்படின்னா Rajya Sabha இருக்கிற ministersமே வெளில வரணும். Question number 88. The post of Deputy Prime Minister is not mentioned in the Constitution. Yes, it is not mentioned in the Constitution. Conventional purpose, administrative conventions காக தான் Deputy Prime Ministerங்கிற ரோல் உள்ள வருது. Sri Moraji Desai was the first Deputy Prime Minister of India. It was Sardar Vallabhbhai Patel. He was the first Deputy Prime Minister. Sardar spelling தப்பாயிடுச்சுனா Vallabhbhai Patel. Along with the post of Deputy Prime Minister, he was also the Ministry of Home Affairs, Ministry of Information and Broadcasting, and the Ministry of State. He hold multiple purposes. In fact, Jawaharlal Nehru விட Prime Minister candidate யாருக்கு தான் நிறைய support இருந்தது? Patel. அதனால தான் சோப்பு டப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி Deputy Prime Minister post. Real post கொடுக்கல, யாருக்கு கொடுத்தாங்க? Patel. So the answer is not mentioned.
One only. The governor has discretion to recommend the imposition of president rule. As per the Constitution of India, in certain cases, the government of state may act independently from the consultation of the State Council of Ministers. Yes. Discretionary powers, obviously, independent of the advice of Council of Ministers. Question number 90. Constitution of India does not prescribe a time limit for the governor to assent to a bill passed by the State Legislative Assembly. Time limit கிடையாது தான். So first statement is true. Article 368 of Indian Constitution, the Constitutional Amendment Bill cannot be introduced in the state legislature. Yes. Amendment Bill எங்க தான் introduce பண்ண முடியும்? Parliamentல. எந்த ஹவுஸ்ல? Either of the house. Cannot be, not prescribed. Both are true. Hmm. 91. To prorogue or summon the session of the state legislature on decision of dismissal of state minister, on disqualification of a member of the legislative assembly under the 10th schedule. இது யாரோட ரோல்? Speaker of the state legislature. Speaker of the lower house has that particular power. So these two, 1 and 2. Option C. Prime Minister of the state gives advice to the governor. Consider the following statements. The same person is appointed as governor of 2 or more states. Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of legislative assembly in the states. The governor to address the state legislature at the commencement of the first session after each general election. All three statements are correct. Understand the question. How many provisions are added through constitutional amendments? First one is through a constitutional amendment. And the amendment? 7th constitutional amendment. Second one was also a constitutional amendment, 91st. This is an article in the original constitution. So answer is B, 2 only. Only 2. First two statements are added. Even though all three statements are correct, through constitutional amendment, the first and second are added to the original text. With respect to governor, can be removed by president at any time. Cannot continue office beyond the expiration period of 5 years. Governor of state. The constitution does not lay down any ground on which the governor can be removed by the president. Answer is all 3. See, நம்மளோட president, vice presidentங்கிற மாதிரி அவரோட term முடிஞ்ச பிறகும் அவர் ஆபீஸ்ல இருக்கணும்ங்கற இது கவர்னருக்கு இல்ல. யாருக்கு இருக்கும்? ஸ்பீக்கருக்கு இருக்கும். Option 1, 2 and cannot continue. Yes, 1 and 3. Can continue. Can continue. Can continue தான் நான் படிச்சிட்டேன் அதனால my bad. Consider the following regard of governor. Courts are empowered to inquire into advice rendered by the minister of government. இது என்ன முன்னாடியே பார்த்தோமா? கவர்னருக்கு கொடுத்த அட்வைஸ் வந்து it is not subjected to judicial review. Neither criminal nor civil proceedings can be instituted against governor of state in any court during his term. False. Criminal proceedings பண்ண முடியாது. Civil proceedings based on its personal acts can be initiated. So ரெண்டுமே தப்பு தானே? Are empowered to inquire. Both the statements are wrong. Neither 1 nor 2 are correct. Who holds the position of chancellor in state public universities? Governor. Hmm. 96. Advocate General for the state is removed in the same manner as a judge of a high court.
Advocate General post during the pleasure of President. So President can remove the Advocate General. He holds office during the pleasure of President. First statement. Advocate General. Advocate General தானே? திரும்ப சொல். Attorney General தானா? Are you sure? Advocate General இல்லையா? சரி, செக். இந்த क्वेश्चन நான் வட்டம் போட்டு வைக்கிறேன். வீட்டுக்கு போயிட்டு பொறுமையா பாருங்க. சரியா? Question number 97. Attorney General. Try to answer. Which is not correct. Not correct about Attorney General. He or she has the right of audience in all courts in the territory of India in performance of official duties. He or she does not enjoy the privileges and immunities that are available to a member of Parliament. They do enjoy the privileges and immunities. So second statement is wrong. So read the third and fourth statement. The Attorney General is not a full-time counsel for the government of India. He or she is not debarred from the private legal practices. Okay. 98. The Solicitor General of India does not have the right to cast a vote in the parliamentary proceedings. Yes, they do not have a right to cast a vote. The Solicitor General of India works independently of the Attorney General of India. No. Works independently. No. So the answer is one only. Consider the following. Part 9 of Constitution can be extended to how many of the above mentioned areas? Fifth and sixth schedule. Special category states ku varadu. So answer only 2. Consider the following statements. Chief, consider the following. Maharashtra, Goa, Arunachal Pradesh, Sikkim, Kerala. How many of the above have 3-tier Panchayat Raj system? 3-tier Panchayat Raj system. Except Sikkim, 4. Option C. question. Special provisions. சொல்லுப்பா. PESA வந்து 5th schedule and special category 6th schedule க்கு வராது. Okay. Answer is only to 5th and special category states. Say, tomorrow there is a probability I might not come. Session நடக்கும், politics session நடக்கும். They will intimate you. Okay. ஒருவேளை unfortunately வரலாம். அதனால read through the topics. எதனா mistakes இருந்தா we will discuss and correct. இதுல என்ன எந்த question நான் verify பண்ணிட்டோம்? Advocate General. Pleasure of the President தான், யார் இல்ல. நான் அதுக்கு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல தானே டவுட் வந்துச்சு இல்லையா? Question number என்னடா அது? 96. Statement pleasure of President தான் நானும் நோட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். But we will see next class tomorrow. டூ டயரா இருந்ததுப்பா. இப்போ ரீசெண்டா PIB-ல அனெக்ஷர்ல கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே 3 டயர்ஸ் தான். 2 டயரா இருந்தது கோவா எங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு இப்போ ரீசெண்டா 3 டயர் சிஸ்டத்துக்குள்ள மாத்திட்டாங்க.
PIB ல இருக்கு. PIB has given the annexure of states with a 3-tier system. Goa is a part of it.